Bismillahirrahmanirrahim. I am Halima Khatun, Assistant Teacher, Bijbari Abatonesa Girls High School, Sadar Lalmonirhat. Hello dear students. I hope I am fine too. Today we are going to start our English first paper of class 9, Unit 3, Lesson 5. You are welcome in this session. Dear students, today's our lesson's topic is Independence Day. Independence Day. That means Shadhinata Divas. Attentively listen to me what I say about Independence Day with Bengali meaning. Dear students, you know 26 March, our Independence Day, is the biggest state festival. 26 মার্চ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস, সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় দিবস। দ্য ডে ইজ সেলিব্রেটেড, দিনটা উদযাপন করা হয় এভরি ইয়ার, প্রতি বছর, ইন দ্য কান্ট্রি, সারা দেশে, উইথ গ্রেট এনথুসিয়াজম অ্যান্ড ফার্ভর, বিশাল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। অল অফিসেস, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস, শপস and factories remain closed on this day. এই দিনে সকল অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকান, কলকারখানা হয়। The day is a national holiday. দিনটি হচ্ছে জাতীয় ছুটির দিন। The day begins with a gun salute. 31 বার তপধ্বনি মাধ্যমে এই দিনটা শুরু হয়। Dear students, then early in the morning the president and the prime minister on behalf of the nation, ওই দিনের খুব প্রত্যুষে সকালে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষ থেকে প্লেস ফ্লোরাল রেট, পুষ্পমাল্য প্রদান করে at the national mausoleum, সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধে। Then other leaders, তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা, পলিটিক্যাল লিডার্স, ডিপ্লোম্যাটস, সোশিও অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনস and freedom fighters pay to homage to the martyrs. There are many socio-cultural organizations are held on this day, highlighting the struggle and sacrifice in 1971. In Bangabandhu National Stadium, school children, scouts and girl guides take part various display to entertain thousands of spectators. That means হাজার হাজার দর্শকদের আনন্দ প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বিদ্যালয়ের কিশোর কিশোরীরা অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা, গার্লস গাইড, তারা বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস অলসো অর্গানাইজ দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশনস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে থাকে। ইন দ্য ইভিনিং অল মেজর পাবলিক বিল্ডিংস উইথ গ্রেট কালারফুল লাইট, অল পাবলিক মেজর বিল্ডিংস illuminate with great colorful lights. সন্ধ্যাবেলায় সকল প্রকার সরকারি ভবনগুলো আলোতে সজ্জিত করা হয়। বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সোশিও অ্যান্ড কালচারাল organizations
are also held various programs. Dear students, do you understand this lesson? Anything problem? Okay, thank you very much. Dear students, now we will discuss about some important words, its synonym and antonym words. Look the blackboard. Can you tell me the right pronunciation of the word? Okay, celebration. Celebration. Its synonym word? Thank you. Observe. Observe. Then, can you tell me its antonym word? Okay. Ignore. Then, next word. Fervor. Fervor. Its synonym word? Passion. Passion, dedication. Okay. Then, antonym word? Indifficult. Next word, homage. Tell me synonym word. Thank you. Respect. Its antonym word? Okay. Disrespect. Disrespect. Then enthusiasm. Enthusiasm, that means utsaho. Its synonym word? Its synonym word? Okay. Interest. Interest. Antonym word? Thank you. Apathy. Apathy. Next word, organize. Organize. You tell me its synonym word? Organize. Okay, very good. Arrange. Arrange. Antonym word? Very good. Disorganize. Dear students, do you understand these words? Okay, thank you very much. Let's see some MCQ questions. You find out the best answer from the alternatives. Number 1. Our biggest
state festival is option A, Independence Day, option B, শহীদ দিবস, অপশন সি পহেলা বৈশাখ, অপশন ডি ভিক্টোরি ডে। Can you tell me the right answer? Okay, thank you very much. The right answer is Independence Day. Thank you for your excellent answer. Next question, number 2. The national mausoleum is option A at Savar, option B on Dhaka University campus, option C near Dhaka Medical College, option D at Ramna Park. You tell me the right answer. Okay, very good. The right answer is at Savar. Thank you very much. Question 3. What is the synonym of festival? Option A feast, option B ceremony, option C invitation, option D fair. You can tell me the right answer. Okay, the right answer is ceremony. Next question, number 4. Public buildings are illuminated
Option A, in the morning. Option B, in the evening. Option C, at night. Option D, in the afternoon. Dear students, can you tell me the right answer? Okay, thank you. The right answer is in the evening. Do you understand this question? Okay, thank you very much. Now, we will discuss some questions. Dear students, you read the passage, read again carefully and answer the questions. Question 1. How do we pay homage to the martyrs? Can you tell me the right answer? Okay, no problem. Listen to me what I say. We pay homage to the martyrs going to the National Mausoleum at Savar, placing wreaths at the National Mausoleum. Thank you. Next question. What does 26 March remind us? Can you tell me the answer? Okay, 26 March reminds us that we are an independent nation. Bangladesh achieved independence at the cost a heavy bloodshed. Clear? Okay. See you next question. What do cultural programs highlight? Can you tell me? Listen to. Cultural programs are arranged all over the country to highlighting the valiant struggle and sacrifice of the people in 1971. Dear student, do you understand these questions? Okay, thank you very much. Excellent answer. Dear students, you will read the passage carefully again at home. Until then, stay home, be safe, be alert. Allah Hafiz.